cái nhà máy Ford ở Hải Dương là một trong 3 cái địa điểm mà sản xuất cái dòng xe Ford Ranger thế hệ mới. Xin chào quý vị và các bạn trở lại với xe đời sống.vn. Thì vừa rồi ngày 26 tháng 8 năm 2022 thì Ford Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe Ford Ranger thế hệ mới tại nhà máy ở Hải Dương. Cái điểm này là một cái điểm mà rất là đáng chú ý, bởi vì cái dòng xe Ford Ranger thế hệ mới này được sản xuất và lắp ráp ở tại Việt Nam dạng CKD. Và cái điều này thì nó cũng rất là khác biệt khi trước đây, một cái thời gian trước thì cái dòng xe Ford Ranger này được nhập khẩu trực tiếp dạng nguyên chiếc từ Thái Lan dạng CBU. Rõ ràng thì Ranger là một cái dòng sản phẩm rất là quan trọng đối với Ford. Chính vì vậy mà cái việc mà sản xuất lắp ráp ở tại Việt Nam nó liên quan đến rất là nhiều thứ lắm. Và đặc biệt có thể nói ví dụ như là những cái cam kết về gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam. Các bạn sẽ biết được năm 2021 thì vào khoảng tháng 7 thì Ford Việt Nam thì cũng đã bắt đầu sản xuất lắp ráp dòng xe Ford Ranger cái thế hệ trước ở tại nhà máy Hải Dương. Thì đấy là một cái bước đệm, và cái việc mà đầu tư mạnh mẽ, đầu tư lớn thì là phục vụ cho những cái việc mà sản xuất lắp ráp thế hệ mới. Trước khi mà đầu tư mở rộng thì cái công suất của nhà máy của Ford ở Hải Dương là chỉ đạt được 14.000 xe trên một năm. Tuy nhiên sau khi mà nâng cấp với vốn đầu tư lớn thì cái công suất của nhà máy đã tăng lên một cách đáng kể, lên tới 40.000 xe trên một năm. Và bản thân là cái việc mà khi chuyển sang lắp ráp dạng CKD thì cũng cho phép Ford Việt Nam chủ động hơn ở trong cái việc kiểm soát về nguồn cung, kiểm soát đồng bộ về chất lượng, cũng như là tạo ra được rất là linh hoạt và đa dạng các cái cấu hình khác nhau cho các cái phiên bản của sản phẩm. Những cái công đoạn sản xuất của Ford Ranger thế hệ mới thì có 4 cái công đoạn chính. Cái công đoạn thứ nhất là công đoạn ở cái xưởng thân xe, là cái xưởng hàn body shop. Thì ở đây những cái robot hàn tự động đã được sử dụng. Tiếp đến là một cái công đoạn là công đoạn sơn. Đây là một cái công đoạn tự động luôn. Tất cả đáp ứng theo một cái quy trình mới. Cái công đoạn tiếp theo là cái công đoạn lắp ráp cũng được đầu tư thêm, ví dụ như là những cái dây chuyền tự động có thể xoay lật cái chiếc xe để đáp ứng tốt hơn những quy trình. Và cuối cùng là một cái quy trình kiểm tra hoàn thiện chất lượng sản phẩm. Trong cái quy trình kiểm tra sau khi hoàn thiện lắp ráp thì cũng có những cái trang thiết bị mới, ví dụ như là cái hệ thống cân bằng động và cho phép là cân bằng xử lý tất cả những cái khuyết điểm gì trong cái quá trình lắp ráp thì có thể sửa lỗi ngay tại cái quy trình đó. Kiểm tra mà không đạt chất lượng thì lại phải xử lý lại. Cái điều đấy là cũng tất cả những cái thứ này đáp ứng cho cái chất lượng sản phẩm của Ford Ranger tốt hơn. Trong một năm vừa qua thì tình hình thế giới có nhiều những cái biến động và những cái ảnh hưởng từ những cái chuỗi cung ứng cũng như là linh kiện ấy, thì nó có tác động đến cái việc sản xuất. Thì không biết đối với nhà máy Ford Việt Nam ở tại Hải Dương thì có bị ảnh hưởng như thế nào không ạ? Yeah, I think absolutely last few years have been very tough. Earlier it was COVID, and COVID really had a lot of impact on everybody's lives. And post the COVID, obviously because of the impact of the COVID, there were also a lot of challenges in terms of the availability of chips, which kind of impacted productions, not across all the industry. But I think things have started getting better once the COVID started. The COVID restrictions started getting over, and the economy is coming back, and the impact is now completely reduced. We see a lot of supplies coming back into the markets, and we are very, very confident of us be able to produce and meet the demand of our customers. Việc sản xuất lắp ráp Ford Ranger tại Việt Nam ấy thì có những cái khác biệt hay là những cái lợi ích gì so với lại trước đây thì cái dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam? No, I think we are extremely committed to here in Vietnam, and hence we want to make sure that we invest over here to make sure we are able to bring the vehicles to our customer much faster. Yes, we can always import the vehicle, but it is always faster to produce the vehicles here for our customers here in Vietnam. So we get a scale of manufacturing over here to really make sure that we are able to produce and deliver very, very quickly to our customers, because we don't have to worry about the transit times of vehicles and other processes. So
So it has a lot of benefits over here. Of course, we kind of invest and make sure that we are able to meet our expectation of our customers. Nhà máy Ford ở Hải Dương thì đã chuẩn bị những cái gì để sẵn sàng đáp ứng cho cái việc sản xuất của cái dòng xe Ranger thế hệ mới? Thank you so much for your wishes, and I think we are all ready. We had the launch event yesterday, and we've also did that in our plant to kind of show off how ready we are from manufacturing standpoint. Right, our team is so excited. We have made sure that we have all the investments completed, all the engineering work done. People are in place, right? We invested in hiring 600 more people to make sure that we are able to produce the vehicle to meet our expectations of our customers. So the team are ready, they are hired, they are trained to start producing the vehicle. So we are all set to make sure that we are able to produce and meet the demands of our customers. Yeah, I mean, we added 600 new jobs. Our total number of employees in Haizung will be more than 1,200 now, and plus other affiliates as well. Cái yếu tố về chất lượng toàn cầu của Ford Motor thì được nhà máy Ford Hải Dương thì phải đáp ứng những cái điều gì để đạt được cái chất lượng toàn cầu của Ford? Absolutely. I think first of all, we are a global company and we follow all the global standards. Not only from a design standpoint, so the Ford Ranger is a global product. It meets the requirement not only for the customers here in Vietnam, but across 180 countries where it is sold. So it is a global product, and to produce this global product with the global standards, we need to ensure we invest and train our people to the global manufacturing standards. So all we have invested in Haizung plant is to make sure that we are able to deliver on the product quality in line with any other plant which would produce this vehicle or any other vehicle. We make sure our investments are with our suppliers who are approved, our training processes are in place, and we follow the same operating standard with something called the Ford Production System. We follow through that standards to make sure you get consistent delivery or output when you produce those vehicles. So we are very, very confident about it, and we measure about what is the quality levels of each of the plant, and our quality standards in Haizung plant is at par with any other manufacturing plant across the world. Xin ông có thể chia sẻ thêm về mẫu Ford Ranger thế hệ mới được sản xuất tại Việt Nam thì qua những cái công đoạn gì, và nhà máy thì có những cái công nghệ gì hiện đại độc đáo để mà đáp ứng được cái sản xuất của xe Ranger thế hệ mới? We have set up a great manufacturing facility here at Haizung in line with the global manufacturing standards, and as I said, it's the Ford Production System which we follow. And it's amazing to look at how the vehicle gets assembled together, and let me talk through what are the kind of investments we have made to make sure we have an efficient plant but producing a very, very high quality. It starts with body shop, right? All the sheet metal part comes together. We start off with the underbody, right? The underbody is the frame of the vehicle, and then we get into the side body. All these things comes together in something we call a framing buck. It's a robo, but it's a frame buck. All these different components come together through the robo mechanism, and we weld it. And when it enters, it's a set of parts. You have separate parts of underbody, side panels, but when it comes out of the frame buck, it's a body completely, right? So we put all this together, and we have to have a robo system as well as a frame buck, because just to make sure the integrity of the entire body coming in together. We use the manual fixtures on the underbody, but this is our main investment. With the Ranger, that has been our biggest investment to make sure that we are able to frame the vehicle correctly with right integrity of the weld standards, and then it becomes a full body. Then the door comes together and the body becomes complete. The second biggest investment we have made is in the paint shop, because paint is a very, very critical process. What you see on the car first is the paint, right? And it needs to make sure that the vehicle looks great and the new paint technology is adopted. So we have invested a great amount in our paint shop to make sure that we are able to follow, to protect the vehicle, and it looks great as well, right? So we go through the e-coat process, which we call off, which will prevent it from any rusting, and then it goes through the primer and the base and the clear coat. And we have invested robos as well, right? All the final paint which you see on the vehicle is through the robos,
right? So we get consistency in terms of how the painting is done. And once the painting is done, we put the vehicle into the assembly shop and we start assembling the vehicle, right? It starts from interiors of the vehicle, and then the chassis get added to it, and then we do the assembly of the engine, right? There is a bit of investment into this area in terms of the engine dress ups and the way we align the engine and the chassis frame. So once the vehicle is done, we have invested a lot of things in the overall testings we do. We need to make sure we roll test the vehicle. We have an alignment machine to make sure the vehicle is aligned correctly. We run through all the tests on the vehicle, water test. So all these investments have also happened to make sure that we are able to produce a great quality product for our customers. Thưa ông thì cái dòng xe Ford Ranger thì có cái tầm quan trọng hay là vai trò như thế nào trong toàn bộ dải sản phẩm của Ford tại Việt Nam? Right, it's an important, it's the most critical part of our business, right? We have a legacy of over 20 years on Rangers here in Vietnam, and it is what the customer loves. It has given a lot of love from our customers, and we almost achieve a market share of 60%. So it's an extremely important portfolio for us because customer really keeps telling us what they love about this product and what they want, and we continue to make sure that we hear them, and it's an endeavor to make sure our product offering continues to improve. So it's an absolutely critical and important part of our business, and we'll continue to make sure that we work on it to deliver the best Rangers to our customers. Ông có thể chia sẻ những cái ấn tượng mạnh mẽ nhất của ông đối với dòng xe Ford Ranger thế hệ mới? I think the most important thing is it's a truck which can tackle everything. All right. I mean, if you look at the capability, the versatility, when you sit inside, you get the feeling of the comfortness, the premiumness, but it can do everything from a work standpoint as well. It has a capability, it is versatile, it is safe, right? And it is technologically advanced. It has the best technology available today in the auto industry, right? So for me, I would struggle to say one thing, but what I can say, it's one of the most capable and versatile vehicle ever produced by us. Đó, và vừa rồi thì các bạn cũng xem qua một vài những cái điểm trong cái việc mà Ford Ranger thế hệ mới sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video về sau. Xin cảm ơn các bạn.